Oh, cool. I'm thinking, like, his army comp wasn't the best against Sofa, like, but the timing was very clean, you know? Was? Zio. Dorfmann. And he totally skipped Feudal with what he did. By just getting Keshiks. I definitely need to experiment with Keshiks more than I do. Ja. Alright, sheep, where are you? Where are you, my boys? Was? Ja. Enti? There's one. Fuck yeah. Ja. How the fuck did I only find one sheep on this scout path? That's crazy, actually. It is a wee bit crazy. So they were all hiding over here, lads. That's where they were hiding. All on this side. Here. Ein Miete. Ja. It'll do. It'll do. Here. Ein. Oren. Ja. Reiti. But that, I don't think the two... If he did go 2 scouts, I don't think that would account for how barren this bit was, but... I could be wrong. I could be wrong. Many times I'm wrong in my life. Buan. Ja. Here. Was? Ja. Jehees, jehees. Reiti. Bereid. Hier. In Bewegung. Ja. Dan. Ja. Reiti bedarf es les. Jehees.
Gewerke bereit. Ein Arendt. Bedarf es des? Ein Aaron. Also bald. Ja, aber ja. Alright, nice little farm setup so far, right? So even if he did go, or even if he didn't get many sheep, that will definitely help us power on through to the next stage, for sure. Now, quite a large fan of getting a good scout of the map, just to know where we can and can't, or where we can and shouldn't go. General rule of thumb. Bedarf es des? Do you guys remember when HRE used to be very much about, and this was a big deal, in fact most civs were very much about pro scouts. Very much. It was so funny. Bobby, barbecue, Bobby, barbecue. Erwerbe nun Platz. Sitz zum Spazieren. Retial, also balde. Retial? Die heiße Quimmer. Sieht aber. Ja. Doch man hier. Ein Aronti? Bereit die zum Gewehr kommen. Ein Aronti? Ich werde das... Ein Arendt. Ich gewährt. That don't impress me much. Oh. So you got the brains, but haven't got the touch. Don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me walking in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, yeah. Whoa, think you're something special. Whoa, think you're something cool. I love me some Shania Twain. I do. It's ridiculous. Der Schatzrest der Heiligkeit hier. So one thing he can do, which is absolutely on my radar, is get a monastery of his own Bereit zu gehorchen. and literally just crank out some monks and some knights and, you know, all the good stuff. Den Geheiß. Ja, tu es. Ja. Bereitet euch für Geheiß. Ich bin bereit zu gehorchen. Edle Ritter sind bereit. Was wird? Alle Ritter bereit. Ritter stand bereit. Ich bin bereit zu gehorchen. Den Geheiß. Ritter im Sattel.
Ritter stand bereit. Sind zur Gewehr. Was soll? Ritter im Selbstverstand. Bonjour. Ich lebe zu gehorchen. Also beide, edle Ritter sind bereit. Nu also, Gesellen, bereitet euch. I'm not sure his economy can truly compete with ours. Den Geheiß? Could be wrong. Bereitet euch, Gesellen. We're freaking Bereitet euch für Geheiße. freaking HRE boys. Jetzt für meinen Worte. Bereit zu behaupten. Alle Gebuchka, Gesellen. Bereit, etwas Arbeit zu tun. Ritter im Sattel. Ich führe ihn. Alle bereit. Was soll getan werden? Feuerwerk mit nur Gesellen. Licht ist der keine Last. But he's definitely delaying. Meine Worte marschieren. Definitely is. Ich führe ihn. Jetzige Ziel zur Arbeit. Nachgeheizt. Der Fiat wartet. Aufgas. Ich bin bereit zu behaupten. There's some good old stabbity stabs. Den Geheiß. Tu ich also Edle Ritter. was wünschen Sie? Eine Lust zu erdienen. Nur also die Häuser Bereit zu behaupten. Ritter stand bereitet marschieren. Der Ritter im Sack. Ich bin, mein Weg ist klar. Gehorsam. Ritter. Edle Ritter sind bereit. Alle Ritter bereit. Edle Ritter sind bereit. Marschiert. Ritter im Sattel. Alle ich lebe zu gehorchen. Sie zum Gehörig, alle. Ritter, ich lebe zu gehorchen. Ritter, Was bereit zu behaupten. Was I really not capping that the whole time? That's a wee bit unfortunate, boys. That is. alle Ritter bereit. Alle Ritter bereit. Alle Ritter bereit. Edle Ritter sind bereit. Ritter ins Lassen und Frieden, Ritter. Die edle Ritter sind bereit. Sieht nicht in das Marschiere, edelste Ritter. Die Ritter, ihr Licht ist der kleine Land. Bereitet durch Feuerwerk und Blut. Ritter stand bereit. Wir bekommen was. Sieht zu uns Gewehr. bereit etwas. Edle Ritter sind bereit. Seid bereit. Sieht zum Alle Ritter bereit. Ritter im Sattel. Laufmann. Merke Ritter im Sattel. Ritter stand bereit. Aufgehängt. Eine Lust durch. Hier. Sieht zum Gehängt. Edle Ritter sind alle Ritter How bereit. bad can you play, Benny? Alle Ritter bereit. How bad can you play, Benny? Bereit. Uhr ist das nun. Ritter im Sattel. Ja. Sitz so, Mammet, sitz. Was soll ich tun? Den Gehuben führe die Schritte. Was? Offen. Probiert ab. Regen, Gesellen. Ritter stand bereit. Alle Ritter bereit. Ritter im Sattel. Edle Ritter. Seid horchet ihnen Geld. Saubere Dienstvorschrift. Ritter trefft verstand. Alle Ritter bereit. Sieht zu uns Geheiß. He's got nothing on Right, you, that's what Albert- baby. Nothing on you, baby. All over the Seid world. bereit. Wirtschaft an Acht. Was soll ich tun? Also bereitet ihr. Wir marschieren. Offen, bereit ziehen, hinten auffahren. Ritter im Sattel. Ritter stand bereit. Oh, stop. Edle Ritter sind sweet. bereit. Now he's got still no upgrades yet. And with this amount of TC diving, that's definitely gonna hurt. But I tell you what, I'd have fucking loved to have a third barracks against all that shite. I really would. Ritter im Sattel. That'd have helped a ton. Bereitet Kaufmann bewirtschaftern. Wer ist? Bereitet euch für Geheiße. Was soll getan werden? Die jetzige zielt zum Handeln. So he still hasn't picked up some of these relics. Baut ins Buch. Nu also He's got a Was soll few, getan werden? for sure. Ich sammle Holz. Die jetzige Gut. Was bin unterwegs? Ritter I stand want to say a few. Maybe he's got this one. Alle Ritter bereit. Sitz zum Gewundere wegen das. Schwer tragen.
Ritter im Sattel. Now this one. Edle Gesellen. Now, I do think I'm pretty dead, because I'm probably like, Edle Ritter sind bereit. half his supply, Ritter stand maybe. bereit. Ich lebe zu gehorchen. Ritter, ihr bereitet euch für Geheißen. And leaving my base will be Edle Ritter tricky. sind- Die Schwede But that was a big committal. Eine Lust zur It Dienst. really was. That was a Edle huge Ritter committal. sind bereit. Also bald. Marschiert, edelste Ritter. Alle Ritter bereit. Seid bereit auf Sammler. Holz nach Gehäß. Ritter im Sack. Haltet gute Ordnungen, Ritter. Das tue ich. Ritter stand bereit. That's a Eine that's a Lust pretty zur huge Dienst. chunk of his eco over here. I'll tell you what. I am going to Gehorsamkeit ist ein Organ. make my way over there with all these spears. Sind zum Gewehr. I certainly am. I'll put a chunk there. Bereitet euch, Gesellen. Ja, ja. Ich bin in Weges. Ja, verstanden. Den Geheiß. Let's see if we can bait Eine Ehre zu gehorchen. Bitte nach a Geheiß. bit, a smidge. Was Tugend. Bereitet euch, Gesellen. Den Geheiß. Die jetzige Ziel. Ich bin bereit zu gehorchen. Gehorcht, ich riete fort. Über den Dienst. Haltet das Moor, geheißen. Schwer tragen. Verheben in Sternenwirkheit soll Was wünscht das? Bereitet euch. Die Worte marschieren. Bereitet euch. Was wird getan? Untersucht die Beschuss. Steht stramm. Speertragere. Ritter im Moor, Speertragere. Bereit. Sieht vor dem Gehäß. Speertragere. Als Stelletüch als Soldater. Was wünscht sie aber nach Geheiß? Moor, Speertragere. Bereit. Ich gehorche. Was Bereit zu gehorchen. das Tor? Im Gehäß. Ich bin bereit zu gehorchen. Ach, du geheißest. Speertragere. Haltet Raste und präsentiert. Zieht aber. Speer. Steht stramm, Speertragere. Hören alle. Speertragere. Haltet Faste und präsentiert. Speertragere. Beweget euch. Speertragere. Speertragere. Moor, Speertragere. Bereit. Steht stramm, Speertragere. Linker Fuß erst, Gesellen. Moor, Speer. Linker Fuß erst, Gesellen. Steht stramm, Speertragere. Griffet an, ihr Speertragere. Tor, ihr! Steht Speertragere. Verhebenet Speer. Speertragere. Beweget euch. Steht Speertragere. Halt linker Fuß erst, Gesellen. Speertragere. Stellet euch als Moor, Speertragere. Bereit. Speertragere. Zieht aber. Ich bin Bereitet euch, Gesellen. Ich lebe zu gehorchen. Moor, Speer. Zieht aber. Speer in ihr Zweck. den Geheiß. Gehorchet alle. Speerträgere, haltet Poste und präsentieren. Ich gehorche. Edle Ritter sind bereit. Steht stramm, Speerträger. Ritter stand bereit. Speerträger. Ritter stand bereit. Hören alle. Nur das Speerträger. Ja, verstanden. Alle Ritter bereit. Alle Ritter bereit. Ritter stand bereit. Jetzige Ziel zur Pande. Edle Ritter sind bereit. Alle Ritter bereit. Speerträger. Du also, Gesellen, bereitet euch. Edle Ritter sind bereit. Speerträger. Den Gehäß. Ritter im Sattel. Also bald. Ritter im Sattel. Lassen uns riechen, Ritter. Edle Ritter sind bereit. Luvere Dienst. Moor. Pflicht ist dir keine Last. Selbstverstand.
Eine Ehre zu gehorchen. Was soll ich tun? Nu also, jene Ich bin bereit. Jede Abend nach der Hecke. Zieht zur Gehorchen an. Zieht doch! über den Dienstvorschrift. Speer, steht stramm, Speertrager. Speertrager, linker Fuß, Restgesellen. Zieht zur Gehorchen an. Zieht zur Abend. 2, 3. Wer angegriffen? Die Was Vierter. soll getan werden? Steht stramm, Speertrager. Alle, jetzt ist selbstverständlich. Uhr, Was wünscht Heiligkeit ihr? steht stramm, Speertrager, bewegt euch. Moor, das tue ich. Speertrager, haltet fast und präsentiert. Gehören alle. Was soll getan werden? Speertrager, stellt euch als Soldaten. Speertrager, Bereitet euch Aufgaben. Speertrager, Speertrager. Werden angeschossen. Steht Speertrager, vereben Speer. Zieht, Hören alle. ich sammle Holz. Steht stramm, Speertrager. Nu also, Gesellen, zu meinem bereitet euch für Geheißen. Bereitet euch, Gesellen. Wer angegriffen? Jetzt. Moor, Speertrager, bereit. Steht stramm, Speer. Stellt euch als Soldaten vor. Dort zieht zum Gewehr. Holz ist nützliches. Speertrager, haltet fast und präsentiert. Horchen an. Moor, Speertrager, bereit. Nach der Geheißen. Speertrager. Bereitet euch für Geheißen. Das wird getan. Moor, Speertrager. Die jetzige zieht. Steht stramm, linker Fuß, gesetzt. Kriegsknecht. Speertrager, Ritter im Sattel. Speertrager. Gehorsamkeit ist eine Tugend. Gehorsamkeit ist eine Tugend. Speertrager, Speertrager. Haltet faste und präsentiert. Bereitet euch, Gesellen. Speertrager. Eine. Moor, Speertrager. Zieht zum Gewehr. Alle sind bereit. Die Horchen ab. Steht stramm, Speertrager. Griffet an, ihr Speertrager. Linker Fuß, Restgesellen. Speertrager. Nu also, Speertrager. Was tue ich? Moor, Speertrager. Bereit. Linker Fuß, Restgesellen. Es Strecke vor uns. Steht stramm, sagst du gehecht. nu also, Gesellen. Bereitet euch. Speertrager. Haltet faste und Was wünschest du? steht Speertrager. Bewegt euch. Was soll getan Speertrager. Verebenet. Gut. Was soll ich tun? Bereit, etwas Arbeit zu tun. Zieht zur Geheißen. Speertrager. Ich gehab. Was wünscht? Alle Moor, Speertrager. Bereit. hören alle. Speertrager. Haltet fast. Bin bereit. Jetzige zieht. Steht stramm. Stellt euch als Soldaten. Speertrager. Speertrager. Bewegt euch. Zu mir gepackt. Moor, Speertrager. Bereit. Soldatäre. Ja, verstanden. Ritter, stand bereit. Moor, Speertrager. Bereit. Angeschossen. Alle Ruhe. Was sind Speertrager. edle Ritter sind bereit? Ritter im Sattel. Bereitet ihr. Wir Ritter, edle Ritter sind bereit. Alle Ritter bereit. Soldatäre bereit zu kämpfen. Ich führe ihn. Der Fiat wartet. Aufgabe. Ritter im Sattel. Also bald. Höhere Dienst. Ja, gar nicht. Soldatäre bereit zu kämpfen. Alle Ritter. Kriegsknechte warten. Kriegsknechte warten. Jene Klinke nach Geheiß. Gehorsamkeit ist eine Tugend. Ich gang nach Geheiß. Wir sind zieht zu viel Avenue. Höhere Dienstvorschrift. Ich lebe zur Gehorche. Soldatäre, alle sind bereit. Höhere Dienst. Ich gang nach Geheiß. Gehorsamkeit ist eine Tugend. Selbstverstand. Alle sind bereit. Soldatäre, Reitet ihr. Soldatäre stark. Eine Ehre. Also bald. Gut. Was soll ich? Die Horchen alle. Ich Eine Ehre, so wie ich. Bereitet euch, Gesellen. Kriegsverstand. Sende mit alle sind. Seid bereit auf Kriegsknechte warten. Soldatäre. Die jetzige zieht. Verstanden.
Hände mir die Zion, Wer angegriffen? Ich führte! Was soll Was soll getan? Ordinäre, die Folge ihr. Was sind die Gehe? Was sind Nu als ich führe ich. Kriegsknechte Waffen? Stehen bereit zum Befechten. Die Ehre und der Sieg warten! Wir Ritter Keine Söldner! Kriegsknechte! Was hast du nicht? Gebet ab! Söldner bereit zu dienen! Stehen bereit zum Befehl! Söldner bereit zu dienen! Griffen ab! Die Ehre und der Sieg Ritter vorwärts. Stehe zu. stehen bereit zum Befehl! Keine Söldner bereit zum Kämpfen! Bereit für nächste. Wer rastet der Rostfeld? Keine Söldner bereit zum Kämpfen! Warte auf Geheiß! Die Ehre und der Sieg warten! Ich mache Söldner bereit zum Dienst! Dein Befehl wird ausgeführt werden! Stehen bereit zum Befehl! Söldner bereit zum Dienst! Deinem Befehl wird geordnet werden! Stehen bereit! Gehorsamkeit, ich führe deine Befehle aus. Meine Söldner bereit! Die Ehre und der Sieg warten! Gesellen! hören alle zu? Wir bekommen den Söldner bereit zum Dienst! Meine Söldner bereit zum Kämpfen! Die Ehre und meine Söldner bereit zum Kämpfen! Ja, ich kann das doch vor! Doch, Männer, Zeit! Die Ehre und der Sieg warten! Gesellen! Söldner! Ich gehorche. Wende mich vor! Die Ehre und der Sieg! Dein Wille wird meine Schritte. Die Füße gehen den Weg zur Tür. Hartmut steht bereit zum Befehl eines Söldners! Wir marschieren wieder! Nicht schlechter! Die Ehre scheint auf uns heut! Shall we see what's her work account? It actually wasn't as bad as I thought. That actually wasn't as bad as I thought it was. Yeah, I mean, the big issue this game is the fact that these eco numbers look. So he's got 2k more gold, 1k more stone, 1k more wood. So let's say 4k. But we've got 5k more food. Like, that game should not have really gone to that. We can have a quick look at the replay. I think we can, right? Yeah. The only reason I stayed in that was because I knew it was an all-in. And I think I've lost to it before. So there's definitely different unit comps he could have gone for, like, you know. But the big thing is, I could kind of tell by how many knights were coming and the fact there was no upgrades on them, that it was giga all in. So I'm gonna watch here, because it felt like one of those styles where you're just trying your best to absorb the map of resources while just throwing units at you. Absolutely throwing them.
can go 2 scouts, huh? Wonder if I could have just gone infantry for relics. So it's he gets a good scout to see what we're going for, which is knights. We hit the Reggie, he's going for the clock tower. And then I wonder if he just goes 1 stable. 14. 35. Definitely, like, it's definitely gonna outnumber me. But then from this point on, it was all about, boom, I'm gonna make as many knights as I possibly can to try and kill you. Which, when you look at it like this, the resources are very extreme. So this was me outstaying my welcome here, because I was kind of like, well, that's a fucking lot of knights. And then I tried to get up some barracks. But this definitely starts to showcase that, you know, okay, we've completely gathered this out. We're completely gathering this out. So I think that's quite a lot of idle there, which also slowed down the knight production. A bit of panic there with the sheet. So even though right now my income's like this, this was incredibly committed. Like incredibly. Going full locust mode on the resources that he has. And when you look at it like this, even though 12 villagers lost and I lost a lot of idling, if we look straight at the eco numbers here, like, these obviously aren't good, but it's very special that, you know, we come over here, that's literally every worker that he has on food. So even just a little bit of denial here, for that little moment in time, denying that is a huge deal. Huge deal. So, if we're to look at this right here, right now, because destruction value is pretty close, I've just lost 12 ills and a lot of gathering time. We are getting sights here and doing a little bit of harass where we can. But this is always very risky, because this is his last deer pack. So in terms of like the natural res on the map, that's where all his food is. So his food's very extremely high, as is his gold, but he also just gathered out his gold like a locust, you know. So it's a lot of extreme play. But if we do deny it, even for a little bit, it takes a massive hit here, look, because he's technically not gathering food while this is going on. So he's not been gathering food. And he's like, you know what, fuck it, let's go. So he comes in here, and we get a very nice wraparound here on the knights. But then after this fight, we're actually ahead in the score. And eco-wise, we've got like a farm transition already ready, which granted it's not the biggest one, but still 18? Not bad. Not bad at all. And behind it, it's like, well, fuck. And then again, it's just a game of like seeing where he's gathering. As soon as we put some workers on a spot, it's like, shit. And again, that's all his food there. So it's so extreme.
And now destruction value, you can see that we're quite a bit ahead. And now food-wise, like we're on 1600. 1600. My wood is admittedly low, but my wood income's low, but my wood itself is pretty decent. So is it income's just shot? And then it's the farm transition with 0 food income. And our eco is obviously amazing here, look. If after the initial, like, where he killed a lot of my workers and idled me, if then he added like a second TC and just kind of, he could have walled up or just made crossbows, I'd have been super dead. But it's one of those points where you think like, fuck it, they're dead, I can do anything. Almost.